The angle of inclination. Right, so open up. Let's mark. Kan jy vir eers kans gee om te merk en as ek vra as daar vrae is. Maar ek glo nie hierdie was vir julle moeilik nie. Ja. At the top, it specifically said round it off to 1 decimal place. Sorry? Het ek weer gesê? Ah! Sorry, ek het dit gelees nie. Ek het actually dit by, toe ek hierdie gedoen het, het ek gehad 0,77. En toe ek na die tyd my antwoorde gaan double check om te sien of alles 100% reg is, toe sien ek, die handboek rond alles af tot 1 decimaal en toe gaan lees ek het. So ek het dieselfde gedoen as julle. Okay, so if you rounded it off to 2, it's fine. Yours will differ slightly. Yeah. 2. Okay, right. At B, it said they wanted to know, what theta is. Now, in that sketch, ek gaan hom gou so vir jou teken, net rolweg. They said it was a house, right? And this was 10 meters. So then I can assume that that will also be 10 meters. No. Okay, then we had the roof, and they said that was a 90 degrees angle, and this one is equal to that. Now, if you look at these two small triangles, right, they both have a 90 degrees angle. We have the hypotenuse of each triangle, which is the same for both, and then this side is a common side. No? So basically we have right angle, hypotenuse, and one more side, which is the same for both. So I could say that these two triangles would be congruent, right? Do you understand that? Okay, now because they're congruent, it means that this side will be the same as that side. Met ander woorde, that will be 5 and this will be 5. So that's where I get this 5 from. Okay, so now if I work with this triangle over here, and I say theta was over there, so I have got adjacent, which is the 5, and I got hypotenuse, which is the 7. So that's why I use cos. Okay. Any other questions there? Okay, kan ek my hierdie vieslike skets uitvee? Nee. Wow. Right. Enige vrae? Goed, kan ek maar skip? Right, there's number 3. By 3 het ek net gewone Pythagoras gaan gebruik om hom uit te werk. En dan by C, sê hulle vir ek moet vir daai hoekie van theta gaan uitwerk, né? So theta, if you rounded it off, it will give you 20. Hallo? Yes. 'n nuwe man. Wat is nog gegaai? Kyk hoor. Jy kan op heel voor of heel agter kyk. Jy vra wat is dit nou? Jy kan of heel voor, of heel agter, soos die wat stout is. Wil jy nie maar gou vir begin hier vir my sê, nee, dan weet ek het jou naam by my, kan ek eers sien wat jy is.
Okay, goed. Baie welkom. Onthou, waarin dat ek en jy gegaan het, nou kyk. Ek weet mos nou nie wat jy al gedoen het. Oh, Bolly, okay. Is fine? Okay, maar die ander hoofstukke wat ons gedoen het, die jy al gedoen. Okay. Onthou net voor jy uitloop, wat ek en jy gesê. Goed. Okay, julle. Right. Hey. Okay, by C, het hulle vir jou gevra what would be the angle of the ball, and that was 20 degrees. As jy hom nou gaan afrond het, ek dink dit was 19,98. 989 dink ek. En dan as jy hom afrond, dan raak hy eventually mos nou 20, né? Okay, and then at number 2 they ask, sal die speler 'n doel aanteken as daai hoek 22 was, né? Okay, so he would obviously just about hit the inside of the goalpost if it was 20 degrees. So if it was 22, obviously, he's going to miss it. Nee? Die hoek raak groter, so dan gaan die bal bo oor die goalbox gaan. Okay. Any questions there? Good. Jy is op die regte tyd hier, want nou gaan ons gou weer met 'n amper nuwe stukkie begin van Trig. So nou moet my van hier af aantekeninge maak, nee. Okay. Good. Jy kan miskien het jy nou so 'n paar bladsye oop vir my? Ja. Sê gou vir my julle, tel gou so rofweg. Is dit maar as ek sê 10 bladsye? Is dit meer? Van die begin van Trig af. Ek dink dit mag dalk meer wees. Okay. Los my 10 oop, want onthou, ek gaan mos nou nice wees en vir jou my goedjies print, nee. So 10 bladsye. Okay. Right. Okay, so people, kartesiese vlak, nee? English people, kom. Cartesian plane. Cartesian plane, page 79. Cartesian. Check on page 79. Cartesian plane. Ek gaan nou sommer gou hierso vir jou skryf, bladsy 79. Okay. Right. Now, remember, we are working towards being able to draw graphs. Nee, jy gaan nog vir my sin, kos en tan grafieke teken eventually. Maar, vir nou het jy gesien, dat baie keer was sin of kos of tan, sometimes they were negative and sometimes they were positive. Nee, okay, now, depending on whether they're negative or positive, that would put them in a certain quadrant. Okay, nou, as jy nou hier gaan kyk, hierdie kartesiese vlak, vreeslike vreemde woord, nee, Cartesian plane, but that is actually what you would have been drawing your straight lines and all of those graphs on, nee? Reg, ek het nou net vir jou al die x waardetjies en die y waardetjies gaan inteken, maar dit is min of meer dieselfde ding. You guys good? Okay, ja. Okay, nou, jou kartesiese vlak word opgedeel in kwadrante. Lees gou mooi die woord, kwadrante, quad, nee? Quadrilaterals, 4, so quadrants. Okay, nou, as jy antikloks gaan, hierdie gaan wees jou eerste kwadrant, en dan gaan ons anti-clockwise. So this will be my second quadrant.
And then below that, my third quadrant. En dan my vierde kwadrant, fourth quadrant. Yes, you go anti-clockwise. Yes, always. So van hier af gaan ek nou net vir jou praat van quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, nee? And you must know which one I'm then talking about. Okay. So jy begin altyd regsbo, daar is kwadrant 1 en dan gaan ons anti-klok. So 1, 2, 3, 4. Nee. Okay. Now, same thing is, jy het nou gesien ons werk met grade, nee? 0 grade, 90 grade, ensovoorts. Okay, so this quadrant will be, I always start over here. Dis waar ek begin, nee? So daai gaan wees 0 grade, 0 degrees. Now same thing, I also work anti-clockwise, nee? So my first quadrant is actually everything from 0, kyk gou hier's 0, en dan gaan ek op tot daar. So hoeveel grade gaan dit wees? 90, nee? Okay, so that will be where 90 is. Can you see I'm also going anti-clockwise? Nee? Okay, so 0 grade, dan gaan ek om 90 grade. Gaan ek nog om, so this will be 180 degrees. And then go right around, this will be 270 degrees. And then go right around, dan kom ek weer by 0. Nee? Maar as ek mos nou reg rondom gegaan het, is dit 360 grade. Okay. So vir nou, is daai al wat jy eers hoef te weet, nee? Jy moet net weet waar is die 0, die 90, 180, 360, 270 and 360. Nee. Okay. Now, researchers know that sine, cos and tan, sometimes they're positive, sometimes they're negative. Nou, hierdie kwadrante, nee, in kwadrant 1 en quadrant 1, all of them will be positive. So, ek hoop nou nie dit offend party van julle nie, maar wag, skryf gou-gou, dan gaan ek dit nou vir julle sê. Skryf daar vir jou ASTC. Okay. Daai rympie. Jy sal sien ek begin in kwadrant 1, nee? I start in quadrant 1 and then I go anti-clockwise, ASTC. Now how do we remember that? So ek het alle jare vir my klasse geleer, all stations to Cape Town. Nee? Nee, die A is for all stations to Cape Town. Maar, so 2 jaar terug, toe ek 'n klas, hulle was, toe sê die seuns my, nee, hulle het 'n lekkerder ene, nee, wat hulle definitief gaan onthou. So, jy kan werk met all stations to Cape Town, maar om een of ander rede, as ek hierdie ene sê, dan stiek dit. Almal, onthou dit. Nee? Die seun sê vir my, nee, juffrou, all strippers take cash. The first one was very offensive. Nee, maar dis hierdie ene waarvan ek nou praat. So, all strippers take cash, en ek kan jou beloof, jy gaan hom nie vergeet. Nee? Okay. So, dis hoe jy onthou, nee? Okay, now, that first quadrant, the A, is for all. Met ander woorde, in hierdie kwadrant, is sin positief, cos is positief, en tan is positief. So sien jy, all of them are positive. Nee, en nou gaan jy al klaar vir my kan begin raai. In quadrant 2, what do you think? Who's positive? Sin, nee? So in quadrant 2, because there's a S, it means that sine will be positive. Nou wat van cos en tan? Negative, nee?
So cos is negative and tan is negative. Okay. Quadrant 3, I've got a T. So wie wil raai? Yes, en? Wat van sin? Negatief. So tan is positief, cos is negatief en sin is negatief. Nee. So basically everyone except tan. Nee, tan is positief, die rest is allemaal negatief. Okay, in my laaste kwadrant, the fourth quadrant, over there, because it's a C, that means cos will be positive, maar dit beteken die ander tweekies, sin en tan gaan wees negatief. Sien julle, lekker maklik om te onthou, nee? Okay, so let's do a question where we have got to apply all of this, want dit lyk aan nou woes op hierdie bord. Okay. Kan ek maar skip? Wie skryf nog? Okay. Net gou terwyl ek wag vir hulle om klaar te skryf, nee. So people, when we talk about, let's say, an angle of 60 degrees, in which quadrant would it be? Hy gaan in die eerste kwadrant, nee, want is tussen 0 en 90, nee. So if I talk about 130 degrees, waar gaan dit wees? In the second quadrant. Nee, because 130 is bigger than 90, but less than 180. So hy gaan lê hier in hierdie kwadrant. Sien julle, nee? Okay. Maar laat ek gou sien, wie skryf nog? Willem, is jy nog besig? O, okay. Goed. Ek wil net gou, want ek het so, ek dink as 5 voorbeeldjies is kort, en dan sal ek weer terug gaan soen toe, dat jy hom sommer op die bord het. Okay, so, ek gaan nou gou, want dit is hoe ek dit heeltyd doen, hè? For now, for the beginning, on every page, I would advise you to quickly do this, né? Maak net so 'n kruisie, en dan sê jy net daar vir jou, all strip is take cash. En dan gaan sê hulle vir jou, okay, at example 1, I'm asking, in which quadrant is sin theta greater than 0? Nou, as ek vir jou sê sin theta is groter as 0, dan wat is hy dan? Positief. Nee, okay, en waar is sin positief? Hy gaan wees in kwadrant 1 en 2. Verstaan julle dit? Is julle reg? Okay, so jy kan sommer, ek gaan nou sommer so sê, Q1 en Q2, kwadrant 1 en kwadrant 2. Okay, hierdie is nou net, onthou ons begin daarmee, ek gaan dit nooit vir jou vra, sê vir my in watter kwadrant nie. Dis net hierdie een oefeningkie, want ek lei jou nou na wat ons volgende gaan doen, volgende periode. Okay. So dis min wat jy vir my gaan sê, kwadrant soveel. Okay, right, so wie verstaan nie by die eerste voorbeeld? Okay, kom ek sê gou weer. First things first, they're asking where is sin theta greater than 0. Now when it's greater than 0, it means bigger than that. No, so bigger than 0 would be something like 1, 2, 3, 4, 5. So meaning all the positive numbers. No, so actually what I'm asking is where is sin positive? No, okay, and just now when we looked at the different quadrants, we said in quadrant 1, all of them is positive, so it will be in quadrant 1. Then in quadrant 2, who's positive there? Sin is positive, cos and tan is negative. In quadrant 3, what is sin there? Negative, and in quadrant 4, also negative. So that's why my answer is quadrant 1 and quadrant 2. Does that make sense? Ja, is reg. Okay, so kom ons kyk gou-gou.
Voorbeeld 2. Okay, so example 2, I'm saying where is sine theta greater than 0? Met ander woorde, waar is sin positief? Nee, where is sine positive? And cos theta greater than 0. So met ander woorde, waar is cos groter as 0 is mos positief, nee? Okay, so nou het ek 2 goedjies. So what we do then is, first go check where is sine positive. We said that will be in the first quadrant and in the second quadrant. Okay, now waar is cos positief? Where's cos positive? In the first quadrant and in the fourth quadrant. Nee, verstaan julle daai? Okay, maar nou omdat hulle hierso vir my sê en, it means that I've got to get the quadrant which is true for both those things. So, by watter van hierdie kwadrante het jy nou 2 tiks? Kwadrant 1, nee. Kan jy sien hier is sin positief en cos positief? Over there, only sine is positive. En hier is net cos positief. So that's why I can't use those two. Nee. So therefore, your answer here gaan net wees kwadrant 1. Ja. So as hulle sê soos sin en cos en is 'n positiewe en dan gaan dit altyd net die eerste kwadrant wees. Nie noodwendig. Jy gaan nou sien ek doen nog voorbeelde met jou. Okay. Want ek gaan nog net maar vir jou beperkings ook gee. Okay. Right. You guys fine with this so far? Okay. Jy moet dadelik sê as jy nie lekker by is nie, hè? Want hierdie goed bou nou nogals vinnig op mekaar. Okay, kom ons kyk gou na voorbeeld 3. At example 3. Tan theta less than 0. So wat sê dan? Negative, né? Okay. So hier gaan tan wees negatief. Okay, and where's tan negative? Wie wil raai? 2 and 4. Stem julle saam? Okay, en sin theta greater than 0. Nou, as sin groter as 0 is sin wat? Positief of negatief? Positief. Okay, nou waar is sin positief? Kwadrant 1 en kwadrant 2. So wat sien is waar vir albei daai goedjies? Kwadrant 2. Sien julle dit? So therefore, quadrant 2. Is julle reg? Okay. Nou, gaan ek vir jou begin beperkings gee. I'm going to give you restrictions. Meaning, I'm going to tell you guys it must be between a certain degrees. Is daar iemand wat nog hier skryf? Okay, good. Kyk gou vir my hier. I'm still asking in which quadrant, nee? Okay, so kom ons kyk gou na voorbeeld 4. Hier sê ek vir jou, sin theta moet wees kleiner as 0. Sit gou eers potlood neer, dis die laaste slide. So ek wil eerder gou hê, jy moet net gou kyk dat jy dit vang. Daar's genoeg tyd. Okay. Sin theta is kleiner as 0. So what is sine? Sine will be negative, nee? Okay, so sine is negative. Okay. En watter kwadrante is sin negatief? In quadrant 2, 3 and 4. Okay, maar nou gee ek vir jou dit ook by. Hierdie hakkies is jou beperking. Nou, jy gaan nou sien, hulle gee of 'n beperking vir jou so, of they write it out like that. Both of those are restrictions. It's just different ways of writing it. Okay, so what these restrictions mean, if I just talk about this one, those block brackets means that it can be equal to, right?
Okay, so dit mag wees tussen 0 en 270 grade. Okay, so it may be between 0 and 270 degrees. Now, this is where 0 is. Nee, waar is 270? Ek gaan daar's 90, 180, 270. So can you see that I am not allowed to use this quadrant? Do you guys see that? Okay, so wat is my antwoord nou? Waar is sin negatief? En hy mag net lê between 0 and 270. Quadrant 3. Okay, so can you see it's the same thing that we're doing, it's just we've got to look out for the restriction as well. Hey, is julle reg? Okay, ek ons probeer gou daai laaste enetjie. Over here, I'm saying where's tan theta greater than 0, meaning tan will be positive, nee? Hierdie wat ek skryf, tan is positief of tan is negatief. You don't have to write that, nee? All I want is which quadrant. I'm just explaining, and as I explain, I write down because it's the start of this. Okay. Goed, so hulle wil weet waar's tan positief, and it must be between 180 and 360. Met ander woorde, do you guys understand? Okay, this is 0, 90, 180. So only from here on, I can use it. Do you guys understand? So that part is out. Ek mag nie dit gebruik nie. Nee, daai boonste twee kwadrante mag ek eers na kykie. Okay, nou waar is tan nou weer positief? Tan is positief in kwadrant 1 en 3, but I'm not allowed to use quadrant 1. So my only answer here will be quadrant 3. Okay. Do you guys think you'll be able to do this? You want slaap? Wat is dit? Is dit te warm? O. My kots is naweek gewees. Dis juist oor dit naweek was dat jy moeg is. Huh? Kan ek maar skiep? Who's still writing? O, julle almal, né? Okay, maar kyk gou, ek gaan nie, of ja, skryf maar rustig, is nou net die huiswerk. Vir die van julle wat klaar geskryf is, gaan dit nou wys op die bord ook. But on page 81, exercise 7, van A tot F. Nee, dit is 6. Goed, ons het nou 5 gedoen, en het ons die 5 minute gevat het. Okay, that's it. Dis jou enigste huiswerk. Okay, is lekker min. Jy gaan dit soos binne 2 minute klaar maak. Ek gaan nou wys. Het jy al 'n handboek? Kyk gou hier. Daar is die huiswerk, né?